আচ্ছা, আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে বাইভেরিয়েট অ্যানালাইসিসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। এটা হচ্ছে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস। এর আগে পর্যন্ত আমরা বাইভেরিয়েট অ্যানালাইসিসের যে যে জিনিসগুলো পড়েছি তার মধ্যে হচ্ছে যে কখন একটা সেট অফ পেয়ার অবজারভেশনকে বাইভেরিয়েট ডেটা বলা হবে, বাইভেরিয়েট ডেটার বিভিন্ন ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন, যেমন হচ্ছে ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশন এবং ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন। ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশনটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম। এবং দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে রিলেশন বা লিনিয়ার রিলেশনের এক্সটেন্ট কতটা সেটা মাপার জন্য আমরা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট ইউজ করেছি। কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি আমরা জানি, যে যেমন হচ্ছে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের বাউন্ডনেস এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি, এগুলোর বিভিন্ন ধরনের রিয়েল লাইফ ইউজ। এবং আমরা জানি যে একটা খুব লো ভ্যালু অফ মডার, খুব ছোট ভ্যালু, মডারের খুব ছোট ভ্যালু আসলে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে একটা খুব পুয়ার লিনিয়ার রিলেশনশিপকে ইন্ডিকেট করছে। একটা খুব হাই ভ্যালু অফ মডার, সেটা যে সবসময় এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে একটা ডিরেক্ট কজ অ্যান্ড এফেক্ট রিলেশনশিপকে ইন্ডিকেট করছে তা নাও হতে পারে। ইট মে বি ডিউ টু এ থার্ড ভেরিয়েবল এফেক্টিং বোথ. So in that case the value of mod are actually increased. So there are many more properties of mod R. Now all of these that we have done, we have tried to know whether there exists any type of relationship between the two variables or not. But in regression analysis our aim is to find an approximate relationship between the two variable under consideration. So in regression we are interested in finding an approximate relationship between the two variable under consideration, and this approximate relationship should be selected in such a way that the given it should be selected from the with the information in hand. ধরা যাক আমার কাছে এনখানা পেয়ার্ড অবজারভেশন আছে দুটো ভেরিয়েবলে এক্স আই আর ওয়াই আই। এটাকে স্ক্যাটার ডায়াগ্রামে প্লট করলাম। সাপোজ স্ক্যাটার ডায়াগ্রামে প্লট করার পরে প্লটটা খানিকটা এরকম দেখতে হলো। তো এক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে যে এক্স আই আর ওয়াই আই এর যে ভ্যালুগুলো সেগুলো হচ্ছে এই পয়েন্টগুলো একটা লিনিয়ার পাথ, অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা লিনিয়ার পাথ শো করছে। তো এক্ষেত্রে আমাদের ফাংশনটা এরকম হবে, সেক্ষেত্রে আমাদের ফাংশনটা এরকম হবে এ আর বিটা হচ্ছে আননোন কনস্ট্যান্ট, এটাকে এমনভাবে আমাদের নির্বাচন করতে হবে যাতে করে এই ভ্যালুগুলো এই ইকুয়েশনের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ফিট করে। যদি
গিভেন পেয়ার অবজারভেশনগুলো ধরা যাক এরকম টাইপের কোনো পাথ ফলো করছে, প্যারাবোলিক পাথ। সেক্ষেত্রে আমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট যে রিলেশনশিপ সেটা নিতে হবে এরকম a প্লাস bxi প্লাস cxi স্কোয়ার। এখানেও এ বি সিটা এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে গিভেন পেয়ার অবজারভেশনগুলো এক্স আই ওয়াই আইটা আমার অ্যাপ্রক্সিমেট রিলেশনশিপের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ফিট করে। এভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা আসলে গিভেন পেয়ার অবজারভেশন থেকে এক্স আই ওয়াই আই এখান থেকে ওয়াই আর এক্স এর মধ্যে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট রিলেশনশিপ বের করার চেষ্টা করব। yi, there is the predicted value of y when x is equal to xi, fxi. We are interested in finding this functional form because after if we have already selected this functional form between x and y, then for any given values of x we can easily predict the value of y using this function. এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসে, যে গিভেন পেয়ার্ড অবজারভেশনগুলো এক্স আই ওয়াই আই সেখান থেকে ওয়াই আর স্ক্যাটার ডায়াগ্রামে কীরকম সেই ডেটাগুলো ট্রেন্ড ফলো করছে সেখান থেকে ওয়াই আর এক্সের মধ্যে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট রিলেশনশিপ বের করা, তারপর একটা যে কোনো গিভেন এক্স আই এর জন্য ওয়াই আই এর ভ্যালুটা কীরকম হতে পারে সেটাকে প্রেডিক্ট করা। এখন এই ধরা যাক এক্স আই ওয়াই আই এর মধ্যে আমরা একটা রিলেশন পেলাম ওয়াই আই ইজ ইকাল টু এফ অফ এক্স আই। This is that approximate relationship between the two variable y and x. Then this function is called the regression equation. This functional from y is equal to fx is called the regression equation of y on x. This is called the regression equation of y on x. This function may be of several types, but in our present course we should restrict our discussion only in linear combination of x, y as a linear function of x, yi is equal to a plus bxi. In our present course we only restrict our discussion into linear regression only. এখন কতগুলো গিভেন পেয়ার্ড অবজারভেশন xi yi সেখান থেকে y আর x এর মধ্যে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট রিলেশনশিপ বের করার জন্য একটা স্পেশাল টেকনিক আমাদের শিখতে হবে, যেটা হচ্ছে মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার। Suppose we are given in paired observation on two variable x and y respectively, where x is the
independent variable, or also is called the regressor or the predictor or the auxiliary variable, and y is the corresponding dependent variable. Dependent variable is also called the regressed variable or the study variable. Now, suppose we want to fit an approximate relationship between two variables as y is equal to f of x theta 1 theta 2 theta k xi. Here theta k's are the unknown constants. Theta k's are the unknown constants. We have to evaluate these unknown constants theta k with respect to the given set of observation. থিটা এগুলোকে এমনভাবে বের করতে হবে যাতে গিভেন পেয়ার্ড অবজার্ভ এক্সআই বাই এর সঙ্গে এই রিলেশনটা খুব ভালোভাবে ফিট করে। এখন সেটা কিভাবে করব? এখানে থিটা ইজ আর unknown constants whose values have to be estimated using the given observation. Okay, so there is a condition of the application of method of least square that the unknown parameters or the unknown constants thetas that have to appear linearly in this functional form. মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার ইউজ করতে গেলে প্রথমেই যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এই আননোন প্যারামিটারগুলোকে এই ফাংশনটার মধ্যে লিনিয়ারলি একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন হবে, থিটাগুলোর একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন হবে। সবসময় ফাংশনটাকে থিটার লিনিয়ার কম্বিনেশন নাও হতে পারে, অথবা এর একটা ট্রান্সফর্ম ভেরিয়েবল এই অরিজিনাল ভেরিয়েবল বা একটা কোনো ট্রান্সফর্ম ভেরিয়েবল, একটা কোনো ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে আমরা যে ভেরিয়েবলটা পেলাম সেটাকে এই থিটা আইগুলোর থিটা 1 থিটা 2 থিটা কে এগুলোর একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন হতে হবে। where theta i's appears linearly in this function.
Now in least square method we assume only the dependent variable is subjected to error where the independent variable x is free of error. মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ারে শুধুমাত্র ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলগুলোরই এরর থাকতে পারে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলগুলোর কোনো এরর থাকবে না, এটা আমাদের কনসিডারেশন। We assume that only y values are subjected to error but x values are free from error. Now let us consider ei is equal to given value of y minus predicted value of y using that function. These ei's are called the residuals or the error in estimation. So in method of least square we have assumed that only the y values are subjected to error and x values are free from error. So here the residuals or the error in estimation are only taken parallel to y axis. Let us take s is equal to summation of I is equal to 1 to n ei square. Sum of the square of all residuals is equal to summation of ei square. That is nothing but summation of yi minus the predicted value according to the function, that is f of xi theta 1 theta 2 dot dot theta k is square. So what is these ei's? Let us take the diagram. Suppose these are the given pair observation. Suppose this is the curve y is equal to this f of x. Then for any given value of xi, suppose there is an observation, this is the predicted value of yi. This is the predicted value of yi and this is the actual given value of yi. Then this part is called the residuals ei. So our aim is to minimize in method of least square, our actual aim is to minimize s with respect to the unknown constants theta 1 theta 2 dot 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 theta k. So to do this we equate each partial derivatives to be 0, each partial derivatives with respect to the unknown constants to be 0 and get as many normal equations as the number of parameters. So
here uh, we have to minimize s with respect to the unknown constants or unknown parameters theta 1, theta 2, dot dot dot, theta k. To do this, we equate each partial derivatives to be 0. That is, del s del theta 1 is equal to 0, del s del theta 2 is equal to 0, and so on. Del s del theta k is equal to 0. This k simultaneous equation, suppose solving this k simultaneous equation, we get an estimates of this theta 1, theta 2, dot 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 theta k as theta 1 is equal to theta 1 cap, theta 2 is equal to theta 2 cap, theta k is equal to theta k cap. Then the best fitted curve will be y is equal to f of x theta 1 cap, theta 2 cap, dot dot dot, theta k cap. Here these k simultaneous equation are called the normal equations. Normal equations. This kind of k simultaneous equation are called the normal equations. Now some application of this method of least square. Suppose we want to fit a linear relationship between the two variables y and x as y is equal to a naught plus a1 x with the help of the given observation xi yi for I is equal to 1 to n. Then here s will be s is equal to summation of ei square, sum of the square of the residuals, that is summation of yi is equal to 1 to n minus a naught minus a1 xi whole square. So our actual aim is to minimize s with respect to the unknown constants a naught and a1. Therefore we equate each partial derivatives with respect to the unknown constants to be 0. That is del s del a naught, that is equal to 0, and del s del a1, that is 0. Now del s del a naught is equal to 0 implies minus 2 into summation of yi minus a naught minus a1 xi, that is equal to 0, and this implies minus 2 into summation of yi minus a naught minus a1 xi into xi is equal to 0. That implies that summation of yi is equal to n a naught plus a1 summation of xi, and summation of xi yi is equal to a naught summation of xi plus a1 summation of xi square. These are the two equations. Suppose by solving these two equations we get the estimated value of a naught and a1 as a naught is equal to a naught cap and a1 is equal to a1 cap.
then the best fitted equation will be y is equal to a naught cap plus a1 cap x. So what we have done, given this n paired observation, these are the n paired observation for a specific value of xi. This is the predicted value of yi, and this is the given value of yi. This is the ei. We minimized the sum of the square of errors parallel to y-axis, and we get the estimated value of a naught as a naught cap and a1 as a1 cap. So the best fitted equation will, this equation will be y is equal to a naught cap plus a1 cap x. So similarly, suppose we want to fit a, polynomial of order p between the two variable x and y, as y is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus ap x to the power p, a polynomial of degree p. Then here also we calculate the s is equal to summation of ei square, that is summation of yi minus a naught minus a1x minus dot 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 minus ap xi to the power p whole square. We have to minimize s with respect to the unknown parameters or constants a naught a1 dot 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 ap. Similarly, to do that, we equate each partial derivatives to be 0, that is del s del a naught is equal to 0, del s del a1 is equal to 0, and so on, del s del ap is equal to 0. By solving this p plus 1 simultaneous equation, which is known as the normal equations, we get the estimated value of those constants as a naught is equal to a naught cap, a1 is equal to a1 cap, and so on, ap is equal to ap cap. Then the best fitted relationship will be y is equal to a naught cap plus a1 cap x plus a2 cap x square ap cap x to the power p. This is the best fitted this is the best fitted polynomial relationship. So up to this, we applied the method of least square, where the constants, these a naught, a1, a2, ap, all are in a linear combination in the functional form. Now consider, suppose we want to fit an exponential relationship between the two variables as y is equal to a into b to the power x with the help of the n paired observation. So here the unknown parameters are not appearing in a linear function, as a linear function. So here we have to take an transformation. Let us take the logarithm on both sides. So we get
log y is equal to log a plus x into log b. Here y must be positive. Y is positive here. Let us say this is a transformed variable b yi, this is a and this is b. Then our new equation is yi is equal to a plus x into b. Now we already know how to fit this type of linear relationship between the two variables x and y when a set of n observations are given. So suppose after the application of the least square method, we get an estimated value of a. Suppose the least squared estimate of a is a cap and b is b cap. Then log a is equal to a cap implies a is equal to e to the power a cap. Suppose this is small a cap. Similarly, log b is equal to b cap. B is equal to e to the power b cap. Let us call it as small b cap. Then the approximate relationship um, between y and x, that is the exponential relationship, that is y is equal to a cap into b cap to the power x. This. So these are some applications of the method of least square. Now let us consider the derivation of the regression equation of y on x. Suppose the linear regression equation of y on x be y is equal to a plus bx. Since we would like to use this equation for prediction purposes, the constants a and b have to be estimated on the basis of the observed values of the x and y. Suppose we are given n paired observation of the form xi yi for I is equal to 1 to n. Now from among the different methods available for the determination of these a and b, we use here the method of least square that we have already discussed. Now for a given value of xi, when x is equal to xi, the observed value of y is yi, and whereas the predicted value y is a plus bxi. So here
let ei be the error in estimation or the residuals, that is yi minus a minus bxi. Let s be the sum of square of errors, summation of ei square, that is summation of yi minus a minus bxi square. So the method of least square requires that a and b should be so determined that the summation of ei square s is minimum with respect to the unknown constants a and b. The equations for the determination of a and b will be del s del a is equal to 0 and del s del b is equal to 0. So the normal equations will be summation of yi is equal to na plus b summation of xi and summation of xi yi equal to a summation of xi plus b summation of xi square. These are called the normal equations. Now this is the 1, this is 2. Multiply 2 with n and 1 with summation of xi and so n into summation of xi yi minus summation of xi into summation of yi, that is will be b into n summation of xi square minus summation of xi whole square. So let us divide both sides with 1 by n square. We get 1 by n summation of xi yi minus summation of xi by n into summation of y by n, that is x bar into y bar, that is b into 1 by n summation of xi square minus summation of xi by n whole square, that is x bar square. Now this is nothing but the variance of x and this is covariance of x and y. This is the formula of the covariance of x and y. So b is equal to cov xy divided by vx. Now we know that the correlation coefficient r is equal to cov xy divided by sx into sy. So b will be r into sy into sx divided by sx square, that is r si by sx. Now we have taken that y is equal to a plus bx. For the ith observation, yi is equal to a plus bxi. Therefore, taking summation both sides and dividing by n, we get y bar is equal to a plus bx bar. Therefore, y minus y bar, that will be b into x minus x bar. Now the value of y is equal to y bar plus r sy by sx x minus x bar. This is known as the regression equation, the linear regression equation of y on x.
this coefficient is called byx. Byx is equal to r sy by sx, the regression coefficient of y on x. It gives the increment in y for the unit increase in x. So the regression equation of y on x will be y is equal to y bar plus byx into x minus x bar. Similarly, it should be noted that there is another regression line, the regression line of x and y, which is used for predicting the value of x when the value of y is known. So in case of regression equation of x on y, we take x is a function of y as x is equal to c plus dy, and so c plus dyi is the predicted value of x when y is equal to yi. To estimate c and d, we are to minimize the sum of the square of errors of estimation of x, that is summation of xi minus c minus dyi square. We have to minimize this with respect to the unknown constants c and d. So proceeding as before, we find the linear regression equation of x on y as x is equal to x bar plus r sx by sy y minus y bar. This is known as the bxy, the regression coefficient of x on y. So the regression equation of x on y will be x is equal to x bar as bxy y minus y bar. So the regression equation of y on x is y is equal to y bar plus r sy by sx x minus x bar, and regression equation of x on y, x is equal to x bar plus r into sx by sy y minus y bar, the two regression equations. Now some properties of this regression line. Clearly from the equation, the two regression line intersect at x bar y bar, as it is can be seen from the fact that both the equations are satisfied by x is equal to x bar and y is equal to y bar. So regression line at x bar y bar. Number 2, the two regression lines are not invertible or interchangeable. That is, from the, if we consider the regression equation of x and y, and from in regression equation of x and y, if we uh, convert y as a function of x and then call it as the regression equation of y on x, then it will be a
serious mistake. The regression lines are usually different because of the simple fact that the derivation under different conditions. The basis and assumption that we have made in deriving these two different equations are quite different. While deriving the regression equation of y1x, we actually minimize the sum of the square parallel to y-axis. We have minimized the sum of the squares parallel to the sum of the square of the errors parallel to y-axis, whereas in deriving the regression equation of x and y, we minimized the sum of the square of errors parallel to x-axis. So the two regression equations are not invertible or interchangeable. Okay, so that's all for today. In the next class, we will consider the different properties of the regression coefficient and the regression line as well.